начала июня. Until beginning of June. Первую половину. Дело в том, что у этой птицы самый короткий период насиживания гнезда. Actually, this bird has the shortest period of nesting or hatching eggs. Миграция проходила через европейский континент. Previously, their migration route was going through Europe. Даже в конце 18 века отмечались они в период пролета, осенний период. И их очень легко было добыть, то есть открывали на них охоту. And in the end of 18th century, they could be seen in Europe, especially in fall. Сейчас европейцы приезжают посмотреть к нам. Now Europeans come to us because исчез практически. Because it's impossible to see this bird there. И по каким-то причинам миграционный путь сместился именно поближе к Азии. And because of some reasons we don't know, their migration route actually shift towards Asia. Численность резко сокращается. And their population is decreasing sharply. Но деликатесом служит не только вся птица, а только содержимое ее внутренности. And actually, the meat of this bird is considered a delicacy, but not the meat, but the inside of it. Вероятнее, поэтому и численность может быть сокращена. And probably that's why people are consuming it. Чтобы приготовить блюдо, там используют буквально около не менее 5 птиц. Потому что содержание. Oh, and if you want to make a dish out of this bird, you will need at least 5 of these birds. Just for one dish. Большой великий. And the next one is black-tailed godwit. Мы сегодня видели в большом количестве, также на пресных водоемах. На каких водоемах? Пресных. And today we saw a lot of these birds on freshwater lakes. Никакого ценности для человека не имеет, поэтому она благополучно существует, численность держится на одном уровне. And because it doesn't really have high importance for humans, the population of this bird is quite high. Ареал распространяется до Алтая. And their population can be seen all the way to Altai, which is east of Kazakhstan. Питаются крупными москитами. And they feed off large mosquitoes. Я вам показываю фотографии фоновых видов, которые часто можно увидеть, то есть которых мы даже видели много. And I'm showing you pictures of those birds that can be seen here commonly. Lapwing. Lapwing? And the next one is lapwing. Это не снег, это соль. What you see on the background, this is not snow, this is salt. Он любит земли, вернее, гнездиться на землях, которые имеют какой-то процент соли, то есть солоный цвет. They actually like the place, they like to stay in the place which has high number or high concentration of Питаются salt. только насекомыми. And they feed only on insects. Большой урон наносит на семейство даже тех же саранчевых. And they damage the population of locusts or grasshoppers. То есть это серьезная помощь для человека. So it actually benefits humans. Вообще птицы не бывают, которые наносят вред для человека. То есть они все взаимосвязаны и они где-то приносят пользу человеку. And there are actually no types of birds that damage activity of humans, but they all in some way benefit us. Очень громкая птица. При любой опасности она оповещает всех, кто рядом находится, все рода птиц, виды птиц. Они слушают ее громкий голос и тем самым настораживаются при какой-то опасности. And it's a very loud type of bird and will make really loud noise, which will alert other birds around it. Ну это самая любимая моя птица. And this is my favorite bird. Это называется степная. And it's called stepnaya. And it's called black-winged prating coal. It's a long name. Одна из куликов, and it's a type of wader, которая ловит насекомых в воздухе. Which catches insects in the air. Вы же знаете, да, что существуют еще ласточки такие.
And do you know also that there are sparrows which catch insects in the air? Знаете, да? А Do you еще know? есть стрижи. Стрижи это у нас. Большая очень ласточка, да, в городах обычно. And also big type of sparrows as well in the big cities. Я ее могу показать вам здесь. Буквально одну минуту. Давайте коротко. Okay. It's actually a type of swift. Вы все видели ее? 呢就係燕行㗎中文。燕子個燕啦，行就係行字邊做鳥就係行咯。Почему я именно останавливаюсь на этом виде? Может, чтобы вы знали. And why I'm talking about this type of bird, I want you to know that. А чтобы вы знали, если эта птица сядет на землю, If this bird lands on the ground, она умрет. it will die. They feed on insects. Почему? Даже в воздухе эта птица спит. Even in the air, this bird actually is sleeping. Дело в том, что она спит разными полушариями мозга. Yeah, not swift. Это у нас Про вот эту идет речь. про это, да? Yeah, it's about the swift. Call it swift. У нее очень короткие лапки. It has very short legs. У них отсутствует цевка, то есть лапки идут прямо с туловища. Oh, so the legs they start directly from the body, from the torso. Имея 25 сантиметров размах крыла, And the wingspan is just 25 centimeters. она должна оттолкнуться, чтобы взлететь. She actually needs to push something in order to fly. Она не может сделать взмах. She can't actually flop its wings. Пытаясь это сделать, она ломает себе крылья. When she tries to flop its wings, she breaks them, which means Без it's the end крыльев of the птица bird. это... Yeah, without the wings, the bird cannot survive. Поэтому они всегда устраивают гнезда не ниже 2 метров над землей. That's why their nests always are located at least 2 Чтобы meters оттуда above упасть и полететь. ground. That's how they fall and then are able to fall without reaching the ground, of course. Поэтому она всегда селится в больших городах, That's why they always inhabit big в высоких cities строениях, но не or ниже. tall buildings not lower than 2 meters. Питается практически только насекомыми. And they feed on insects solely. Она тоже аналогично себя ведет, And но this bird also acts in a similar way because we were talking about the one I just showed you, pallid swift. по сравнению с ней у нее есть ноги, поэтому она очень хорошо себя чувствует на земле. And if you compare this bird to pallid swift, it has longer legs, so it's easier for it to survive. Ну и на самом деле, обратите внимание, она очень красивая. And isn't it beautiful and gracious? Фоновый вид. Это всего. And another common type. Надо было просто обозначить. После сразу после. And the next one we have is called gray partridge. Это единственный вид, который остается у нас из этого рода. And this is the only bird inside this family, which is called partridges and pheasants, Зимовать. which actually stays here during winters. Это зима. And this is winter. This is not sold on the background. Большие скапливаются, сбиваются в большие стайки. And they have big flocks, До 20 птиц. up to 20 birds. И держится поближе жилищ человека. Жилищ человека. And they stay closer to where people live. Поближе к городам, то есть Closer to какие-то cities. окраины, стадионы. Stadiums. И очень тоже пользуется популярностью у охотников. And it's also very popular among hunters. На ней они оттачивают свои навыки стрельбы. That's how hunters perfect their shooting skills on these birds. Очень сильно реагируют на изменения, экологические изменения.
and they react to changes in the environment very sharply. Очень чувствительно на какие-то загрязнения. And when there is some type of pollution, И при возникновении каких-то вирусов, and viruses, погибают. they die off easily. То есть индикатор экологического состояния. It indicates how clean or polluted the environment is. Птенцов до 15. And it hatches up to 15 chicks or eggs. Обыкновенная домашняя курица в миниатюре. So actually you could say this is a average chicken, home chicken, just normal domestic chicken, just in miniature version, smaller. И за ней можно практически наблюдать часами. And you can look at this bird for up to Интересное hours. поведение, она может играть со своими птенцами. You can see when you observe their movements, you can see, or actions, you can see that they're playing with their chicks. Как правило, очень жестоко относятся птенцы к родителям. And usually chicks or babies are quite aggressive towards their parents. Они клюют во все возможные места, в глаза, в нос. They will attack their mom anywhere, whole body, eyes, body, and so on. Они залазят, делают все горки, кувыркаются. Or they will just climb to its head and then slide down, jump. Пытаются научиться летать с головы. Or they try to fly off the head. То есть это смешно, без смеха это никак не. So it's quite funny to observe it. And the next one I have to look again. Oh, Молодец. is bee eater. So it eats bees, yeah? Почему? Потому что пчел ест, нет? Да. Yeah? Основным кормом является пчелы. So the main food that it eats is of course bees because it's Большой called урон bee. наносит пчеловодческим компаниям и так далее. So it damages those companies that breed bees. Ну, как правило, она любит поселяться в тех местах, где большое количество пчел. And of course, naturally, they like those places where you have lots of bees. Живет в норах. And they live actually in holes, not nests. Похож на попугая. And it looks quite similar to a parrot. Врагов практически нет, потому что из-за его окраса все многие хищники игнорируют просто. And it almost has no enemies because of very bright colors. Most of its enemies will be afraid to get close to it. Наверное, вы знаете, что в природе расцветка очень большое значение имеет. And most likely you know that in the nature, the brighter your color is, the more dangerous you are. Есть такой, к примеру, удот. Птица такая есть. Это мускусная птица. For example, we have this bird called udot. Да. Она рядом. Which is called in English hoopoe. 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 Here. It's H-O-O-P-O-E. Hoopoe. Hoopoe. Обычно в Европе и в Азии вид. Usually you see them in Europe and Asia. Может быть южнее, это не это. Может быть южнее еще, ну, по крайней мере. Я покажу, да? Да, He's talking about this bird. Hoopoe. Из-за цвета, потому что я вам сказал. Да, конечно. Они香港偶爾會有嘅，咁跟住之後其實如果你喺香港周邊地方睇咧，最容易睇到嘅咧係金門啊，金門係好多。